Y a los que nos están viendo de otros países, espero que pronto puedan estar acá en los Estados Unidos y también de repente estar con los preparativos de que los chicos empiecen el colegio, etcétera. Hoy día les vamos a presentar una franquicia en Senior Care que tiene unos volúmenes de venta bastante interesantes, tiene un sistema bastante interesante. Nosotros contamos siempre que hay opciones de negocios que facturan millones de dólares directamente con la ganancia de la ganancia del negocio. Que cuando hablamos de millones, a nosotros nos fascina cuando podemos ayudarles a las personas a elegir negocios de millones también. Es una maravilla. Bueno, hoy día vamos a poder aprender cómo es operar un negocio de cuidado de personas mayores aquí en los Estados Unidos. Todos los años gastan 475 millones de dólares en el cuidado de adultos mayores. También viviendo más años, está bastante interesante poder operar un negocio en esta industria. ¿Cómo estás, Vanina? ¿Cómo está Osvaldo? Todos, chicos, si tienen chance de mudarse de acá de Instagram a Facebook, se lo recomiendo, así vamos a poder ver slides. Estamos transmitiendo desde Facebook, YouTube, y bueno, estamos acá. ¿Cómo están todos? Hola. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Súper, bueno, chicos, les damos las bienvenidas a una nueva charla de franquicias. Hoy vamos a estar presentando una franquicia que se dedica al cuidado de personas mayores. Va a estar con nosotros Shelly Adams, que es la CEO de Franchise Connectors y Sunbelt, que es corredora de negocios y franquicias en todos los Estados Unidos. Y va a estar Annie, que es la directora de desarrollo de franquicias de las franquicias Senior Care. Y va a estar Alex, parte de Franchise Connectors, asistiéndonos en la traducción. Así que pueden hacer todas las preguntas. Al final del live vamos a estar respondiendo. Muchas gracias. Gracias, Nika. Annie, thank you for joining us. Yes, thank you so much for having me, Yaliv and Alex. It was such a pleasure meeting you a month ago at Free and Serve. Yeah. Thank you, Annie. Thank you. The numbers that you guys show in the industry are impressive. Oh, thank you. Yes, we are very proud. Right. And I was just reading that the Franchise Business Review says that the senior care industry is the highest profitable in the franchising world. So, yes, so that is amazing. Yeah, I mean, it's so crazy, and we're so proud of our numbers. And the reason is just because, one, it's a profitable industry. The other is that there's not a lot of overhead. They pay for their office space and their employees. Right. That's bueno, good. Sí. Alex, ¿quieres acá ayudarnos un poquitito con la traducción? Ok. Sí, claro. Bueno, lo que comentaba Annie, Yeliv, básicamente es que esta es una industria que está, digamos, está creciendo mucho, está dando unos márgenes muy importantes también. Y puntualmente lo que mencionaba Annie también es que no necesitas una estructura muy grande para poder correrlo. Y eso, digamos, es súper importante, súper importante. Sí. So, Annie, we're going to talk in a little while about when somebody's launching a franchise with a ground up, you know, how many employees do they need, the structure? And I was asking you earlier about resales, and I've noticed that looking overall for, you know, franchise resales in this industry, we don't have any options, and I can tell why. And I did find a resale earlier, and they were selling for $6 million. So wow. That would be nice a business that later on you can sell for $6 million. Chicos, acá les estaba contando, sí, le estaba diciendo a Annie que estuve de chismosa buscando franquicias en reventa en el área de Senior Care y no hay, la verdad que no hay muchas. Me encontré una esta mañana que la están vendiendo por $6 millones. Entonces acá comentábamos que qué lindo sería que alguno de ustedes o alguno de nosotros en algún momento armemos un negocio con menos de $200,000 y que en el futuro lo podamos vender por $6 millones. Annie, we're going to be sharing slides here, and please feel free to tell us about, let me see, I hope I didn't go too far. Here. Let's
Let me see. Oh, no problem. Wait, I'm going backwards. There you go. So please tell us about Senior Care, how long you guys been in business, how big you guys are. Yeah, Yaliv, I would be so happy to tell you about Senior Care, and it's such a great industry. We've been franchising since 2002, so for over 20 years now. We have over 350 locations across the US, Canada, and Australia, and we are growing. We're looking for new franchisees. We still have a lot of great markets available. What we do is we provide in-home care services to seniors that want to stay in their own home and age comfortably. So that ranges anywhere from a wellness watch where we check in to 24/7 live-in care. Highly profitable service. If you were to ask your parents, hey, do you want to go into a nursing home? They would tell you no way. So that's what we do. Right. I was Okay. also checking the statistics that 90% of people getting older, they want to age at home. Exactly. You know, everybody wants to stay home as long as possible, whether they have memories at that home, they've raised their children there, they have pets, plants. It's just more comfortable to be at home. And this type of service allows that. And it's half the cost of going into a retirement home or assisted living facility. Okay, so that is a Okay. good piece of information. That is actually more económico to stay at home. Bueno, acá les pasamos un datazo y ahorita Alex nos va a ayudar con la traducción, que Ani nos ha compartido información bastante importante, pero que es más económico que los viejitos se queden en su casa, que se vayan a vivir a una facilidad, a un assisted living, por ejemplo. Sí. Y acá los que tenemos en pantalla los servicios que esta franquicia ofrece. Dale, Alex. Bueno, lo que estaba mencionando Ani es, la franquicia tiene más de 20 años y tiene como 350 locaciones entre Estados Unidos, Canadá y Australia. Y ella lo que dice es, lo fantástico del servicio justamente es ofrecer el cuidado y este tipo de servicios en la casa donde ya está la persona. Muchos no quieren ir a un lugar de retiro, así que eso lo hace todavía más conveniente, más conveniente. Okay, so Annie, out of all these services that franchisees offer, are some of the services that have higher profit margins? How does that work in this industry? Yes. So spot on. There are services that are higher profit margins. For example, that would be our chronic disease management programs. So that would include the Alzheimer's, dementia care, Parkinson's care. It's a higher echelon. So our franchisees can charge more for those services. Okay. Okay. Bueno, todos estos servicios, lo que aclara Ani es que tienen unos márgenes de ganancia muy importantes. And then the question is, how you hire the people to do this kind of job? Do you help the franchisees with that? Yes, Alex. So that is a great question. We do help our franchisees with hiring and recruiting. There's a couple different things that we do. The first thing I want to share is our lead generation programs. So we have a caregiver applicant lead generation where we're posting jobs on different websites, and we're providing each location with up to 87 caregiver applicants per month. So it is a lot of caregiver applicants. They'll have a large talent pool that they can pull from. We also do provide them with the training too on how to hire, how to recruit these employees. So the franchisee or someone in their office is ultimately going to be doing that hiring. Okay. Now, So do you guys the- pre-screen them? Like, do you make sure that they have the certificates or licenses valid for the job that they are going to have, all of that, background checks, all of that? So they are pre-screened. If the franchisee does decide to hire that employee, they would then do that background check.
They are W-2 employees, they're licensed, they're bonded, and they're insured. Wow, that's a very good one. There's W employees, insured and everything. Okay. So let me translate. So la franquicia ayuda con toda la contratación del personal. No solamente los capacitan y le dan, bueno, todo el training y demás, sino que también ellos hacen, digamos, estas búsquedas en distintos sitios. O sea, mismo, o sea, si vos necesitas de empleados, la franquicia misma te los puede proveer ya precalificados, pre-screens que le dicen. Y los empleados en este tipo de franquicia trabajan en relación de dependencia, lo cual es muy positivo para la visa E2. Sí. Y también nos contaba Ani que normalmente la franquicia les entrega como 97 empleados potenciales todos los meses a los franquiciados. Y se aseguran que tengan licencias, permisos, certificaciones. También les quería contar, bueno, los que les recomiendo que más adelante lo vayan a ver en YouTube para que puedan ver estas pantallas, pero ellos hacen preparación de alimentos, ayudan a las personas que tienen enfermedades crónicas. Justo Ani nos contaba que las personas que tienen, por ejemplo, Parkinson's, otras enfermedades así, obviamente el franquiciado tiene ganancias más altas por proveer este tipo de servicio, acompañamiento, bueno, les ayudan con la medicación, también con la casa, bañarse, les ayudan con las mascotas, les ayudan a los adultos mayores a ir a sus citas médicas y también con su día a día, ir al súper y cosas así. Question, Annie, insurance. Who is paying for these services? Are the parents of the elderly paying for it, or is insurance paying for it? So 70% of our clients are private pay, meaning either the senior is paying for the services themselves or the family members are paying for it. That other 30%, that's going to be covered by Medicare Advantage programs, which is an addition that someone can add on to their health insurance. Long-term care insurance also covers it. And then the last is going to be the VA aid and attendance benefit. But it is highly beneficial to have 70% of your clients pay because you're not going to be waiting for the insurance company to having to pay that invoice. You'll be getting that directly paid to you. Yeah, okay. Even for, let's say, Parkinson's or any other chronic diseases, they are paying out of pocket? Yes, yeah, they're paying out of pocket. So it's very high quality services, also less expensive than having that senior go into a nursing home. Right. And how are they paying? Do they pay weekly, monthly? How does it work? Typically, they're paying on a weekly basis for the services. Gotcha. Now, are there things that a senior care will not be able to do? Are there any things that maybe the elderly need and then you guys don't have caregivers for that? Or is this a full service? So anything home care related, like the meal preparation, feeding, laundry, medication reminders. The only thing we can't do is healthcare. So that's going to be like IV therapy, administering medications. We just can't do anything medical. Anything medical has a particular license that's very hard to get. So we stay in that home care lane, bathing, cleaning. We also do different personal care, escorting to doctor's visits. Okay. Entonces, aprovecho para contarles que en la industria del senior care, como en la industria de las otras industrias que hemos hablado, por ejemplo, la industria de home services, hay franquicias que hacen muchos servicios o hay franquicias que hacen servicios únicos. En el caso de senior care se separa en médico, servicios médicos y más que nada lo que esta franquicia hace, que es acompañamiento, ayuda, etcétera. Ellos, por ejemplo, las personas que tienen Parkinson's o algo les ayudan con su día a día, más no les están administrando
intravenal, lo que necesiten, medicamento, todo eso, esta franquicia en particular no se dedica a eso. Hay otras franquicias que sí, y hay otras que sí dependen mucho del seguro. Acá ni nos cuenta que en esta franquicia el 70% de los recibos de los servicios son pagados por los hijos, por los familiares de las personas que están recibiendo el servicio, los pagan todas las semanas, y también nos explica que a veces es más fácil para el dueño de la franquicia porque vas a recibir tu plata más pronto a estar esperando que el seguro, digamos, te pague. Y bueno, como esto más que nada es acompañamiento, ayuda, obviamente el seguro no cubre, y el 30% que el servicio, el 30% de la factura sí la cubre el seguro, y tienen programas de Medicare o de otras aseguranzas, otros programas que ayudan a cubrir ese 30%. ¿Se me pasó algo? Hey, no, bien, bastante bien. Hey, Annie, one question. So, the franchisee has like a contract with the people that you are offering the service? How does it work? So, like when they're going into the home for the first time, we have a pretty amazing software called Life Profile, which is when we assess that client. And then if they do agree to our care plan, they would then sign a monthly contract. Typically, we do like a month by month basis for the contract. Okay. So, Annie dice que hay, básicamente, los contratos son mes a mes. Mes a mes. Sí, sí, sí. Y tienen los una pagos, plataforma. lo que mencionó de los pagos, ¿no? Los pagos son semanales, Sí. usualmente. Eso no sé Sí, si lo sí, habías sí. comentado, Jerry. Sí, sí, Okay. sí. Y también nos cuenta que tienen una plataforma para poder accesar lo que va a necesitar el adulto mayor, qué servicios van a hacer, y bueno, lo que mencionó Alex, que hacen contrato mes a mes. Okay, so let's talk about numbers. And this is actually impressive for what they can build in the future, and probably not like have to wait like 10 years or more to get to these numbers that we all want, but maybe few years down the road. So, tenemos, chicos, un cuadro acá con la inversión. Es entre 125,800 a 169,000 dólares la inversión total. Eso incluye el franchise fee, que son 55,000 dólares. Las regalías es el 5%, para marketing y publicidad es el 1%. Tienen el artículo 19, después nos lo van a dar. No es semipasivo. Y B2B. Can you tell us how franchisees are doing B2B here? Yes. So for B2B, we have a training that we provide our franchisees with. So what that means is we do want them to have someone on their team that's able to do sales and marketing, because what they'll be doing is building referral sources with doctors' offices, nursing homes, assisted living facilities, elder care law attorneys. So they will be having to build those referral sources in their community. We do a lot of online marketing as well, but we think it's so important just to have someone local that's a face in that community and do that B2B. So networking with other businesses. Got you. So is the role of the franchisee that B2B? It's not necessarily, because when I saw B2B, I'm like, do they go to actually assisted living facilities and help out? But this is not the case. They yes. do that? Okay. They do too? Oh, yes. okay. Yeah, so we have caregivers that go to assisted living facilities and help out, nursing homes. So yeah, absolutely. Okay. Oh, yeah. Okay. Yeah. So what else? Bueno, acá yo le pregunté a Ani, porque en el cuadrito muestra que son B2B, entonces lo que ellos hacen, a veces hacen negocios con otros negocios de dos diferentes maneras. Una, por ejemplo, si hay alguna clínica o un assisted living que está corto de personal, le pueden contratar al franquiciado local para que les dé una mano y les pueda dar servicios. Entonces también es buena idea de que el franquiciado tenga un representante de ventas, porque necesitan hacer networking con estas facilidades, con hospitales,
con diferentes organizaciones que después les van a ayudar a referir clientes. Entonces, buena idea que alguno de los empleados de esta franquicia tenga experiencia en networking, ventas, desarrollando relaciones comerciales, etcétera. ¿Ibas a decir algo, Alex? No. Me había quedado, digamos, viendo lo de los montos, pero no, está ok. And so we have a map here. You guys are in 43 states across the US and the territory. So each territory has 30,000 seniors. Is that what it is? Yeah, that is correct. So each territory has 30,000 seniors. What we found is that 30 clients a year gets our franchisees to $1 million in revenue. So that's less than 1% of that territory to still have that very successful business. Yeah, and that is a big number to me. How awesome that only 30 clients can give you $1 million in revenues. How is that? Because they are doing, so the same senior is using all the services all year around? So typically it's a senior that's 30 hours a week. They're getting care year round. And it's just mucho dinero, a lot of money. Right. So if you divide $1 million in 30, I mean, the revenue per client is pretty high. Absolutely. So yes, it is very high, very sustainable business. And it's so nice because you have that recurring revenue coming in. Okay. Yeah. Bueno, una de las cosas que estamos hablando y que hablamos con nuestros clientes, con las personas que están investigando negocios, es el famoso recurring en inglés, que significa el recurrente. Entonces ahí, eso es lo lindo de esta industria, porque una vez que firman a un adulto mayor, obviamente va a necesitar a veces cuidados 7 días a la semana, 24 horas, y va a necesitar muchos servicios. Nos contaba Ani que 30 clientes pueden generar revenue, ganancias de $1 millón. Y bueno, el territorio en esta franquicia incluye 30,000 personas mayores, 30,000. Y bueno, nos dice que el mercado, un solo territorio, es bastante abundante, de acuerdo a las estadísticas que ellos tienen. No, y esto de que con el 1% del tamaño del territorio puede llegar a facturar $1 millón. O sea, que en realidad no es algo probable, sino que es lo que está sucediendo actualmente con los franquiciados. Es dato, digamos, no es posible, digamos, es algo, digamos, que es real y está pasando. Sí. Ani, so do these territories, does it have to do with demographics? So right, because they need to have a certain income level to be able to use these services. So 30,000 seniors, do they have, how much is the magic number, income requirements, or how do you guys measure that? Yes, great question. So what we do is we actually outsource a company called Buxton. It's a software company. We've paid a lot of money to use them. And they have pre-designed the territories for us. They're bundled by zip codes. So they have that minimum of 30,000 seniors. And then they do also have that demographic income requirement too, where we want to ensure that these seniors have enough money to be able to afford the services. Now, every demographic market is different. So it really depends on the location, what that requirement would be. But that is something that we do guarantee, that there is that minimum of 30,000 and that they can also afford the services too. Okay. Bueno, acá nos cuenta que ellos, como muchas franquicias, pagan mucho dinero para que les hagan estudios de mercado, para que puedan dividir territorios. Acuérdense que en el mundo de las franquicias, ellos están vendiendo territorios. Los que están comprando un territorio exclusivo, protegido, donde van a hacer negocios. Entonces, ahí nos contaba ella que ellos como que
garantizan que haya suficiente ingreso económico en esos territorios, porque acuérdense que, repetimos, en este caso están pagando las personas, el 70% están pagando de su bolsillo. Entonces es necesario asegurarse que las personas tengan el ingreso económico para poder pagar por estos servicios. Annie, what does it mean, the blue color and the orange one? Are the blue, and I can see Florida, we do a lot of business in Florida. Yes, It's mostly blue. What does that mean? So blue does mean that we are sold. Orange means that we're available. So for Florida, we are limited, but we still have 5 markets available in Miami. And these are great markets. They're dense with seniors. They have that income level to be able to afford the services. There's also another territory we have available. It's just north of Melbourne, Florida. Okay. Okay. Bueno, acá le estaba preguntando por los territorios. Obviamente, en esta franquicia, como en muchas otras, a veces están más concentrados en ciertos estados, en ciertas regiones. Nos cuenta que en el sur de la Florida tienen 5 territorios disponibles aún, y en otros lados de la Florida también tienen territorios disponibles. Las personas que pueden ver el mapa, más adelante hay bastante espacio de color naranja, que significa que está disponible esos territorios. Okay, so let's talk about numbers. Mm-hmm. Yeah, so, bueno, estamos mostrando acá un cuadrito donde dice que 218 franquiciados, quienes están en el negocio por más de 60 meses, tienen ventas anuales promedio de 1.332.000 y el median es de 1.092.000. Y tienen otro cuadrito, esto es lo lindo del mundo de las franquicias, que no solamente le dan números, pero les van a explicar de dónde salieron estos números. Let's talk about the, Annie, talking about this, before we forget about, so when somebody's launching a business, Mm-hmm. what does the office look like? Do they need an office? Do they need a vehicle for marketing purposes? How many employees do they need? How does that look like? Yeah. So you leave for that office. We do have an office requirement. It does need to be anywhere from 800 to 1,000 square feet. So it's a very small space for that initial office. It's very likely that they're going to outgrow that space within a year. Because the reason for having that office, we do so much online with marketing your business that we want it to be top of mind. So say you have someone driving by your location, they'll see the signage for your office space. So we think that's so important. You'll also be doing the caregiver trainings and facilitating that in your office space as well. Now, getting started, when you're first launching your franchise and getting started, we do want you, the owner, to be involved. The nice thing is the hours are Monday through Friday, 9 to 5. Occasionally, if anything comes up, you may have to help out on an evening or weekend, but that's the majority of the hours. You'll need anywhere from 1 to 2 office staff when you're first just getting started. Really depends on the skill set you have, the comfort level that you have. You'll also need 2 caregivers when you're getting started. They are W-2, they're hourly employees, so you're only paying them for the hours that they work. Got you. Okay. Yeah. Bien, se empieza trabajando con 2 empleados. Como se les paga por las horas, eso, digamos, no es como nosotros acostumbramos en nuestros países, ¿no? Que tenemos que pagar un salario. Se paga por horas trabajadas, recuerden una vez. Y bueno, estábamos hablando de si se necesitaba o no algún espacio como una oficina, y sí, ellos recomiendan tenerlo. No, digamos, yo en metros cuadrados no sé, pero estaban hablando de entre 800 y 1000 pies cuadrados. No me recuerdo ahora eso qué tamaño sería en metros, pero básicamente eso para arrancar estaría más que suficiente. Y lo importante es que la facilidad también va a servir para training para los empleados y para también la gente, para los walk-ins que le dicen aquí, la gente que va al lugar, que quiere ir a ver básicamente que existe, que hay una oficina, y eso, bueno, se valora. Claro. Bueno, una de las cosas que me gusta de este modelo de negocio es que es de lunes a viernes, horario de oficina.
Y para las personas que están buscando la visa E2 es lindo porque el negocio, de hecho, arranca con 4 personas. 2 personas que estén en la oficina y 2 caregivers, o sea, 2 personas que van a ir a las casas a los servicios. Presentan ustedes una carpeta con esta estructura, se va a ver bastante atractiva. El monto de inversión, como hablamos antes, 160 y algo, hasta un poco menos de $200,000. Como decía Alex, como lo estamos diciendo acá, sí requiere una oficina. La oficina no tiene que ser muy grande, pero les va a servir como para marketing, les va a servir para entrenamiento y cosas así, lo que decía Alex también del walking. Annie, tell us about who is this business for and who is this business not a good idea for? So, who this business is for, this is a great opportunity if you're someone that's passionate about giving a high quality service in the community. So, if you enjoy working with people, if you're passionate about seniors and you really want to give back to the community, you're going to love this franchise model because not only are you building a highly profitable business, but you're also going to get that very rewarding feeling when you're giving back to your community and helping people and really changing their lives. Types of experience that I typically look for in a franchise candidate. Someone that is a self-starter, go-getter. We're going to have all the training and tools in place for you. It's a very well-oiled machine. No medical experience is required. 70% of our franchisees don't have any type of medical experience. They're typically someone coming from corporate America, whether they have experience in management, operations, sales, marketing. That's a great fit for our franchise model. Now, someone that's not going to be a good fit, if you have someone that's very, introverted, they don't want to deal with people, they don't want to manage a team, this is not going to be for them. They will not be satisfied in this role. So it's got to be someone that enjoys people. Got you. In language, I'm assuming. So what is the role of the franchisee? So let's say if Alex today, he was the franchisee for one of Senior Helpers, what will his day-to-day be like? Yes, Yaliv, that is such a great question. So it's the cool thing about our franchise is that the franchise owner can take on a different role depending on their skill set. And what that role would include is either going to be someone that's very heavily involved in the sales and marketing. They'll be doing those in-home client assessments, meeting with the clients for the first time, creating a care plan for them. There'll also be networking, going to different community events. So that's one role. Alex, I would say that you would take that role because you're very social. You enjoy working with people. Okay, that's good. Yeah, so you would do that role. And then the other role is someone who's more operationally driven. So that's going to be the back end person, answering any phone calls coming in, managing the office staff, hiring, recruiting employees, scheduling. So it really depends on each franchisee. And then they would hire the opposite to do, say, for example, Alex is doing the sales and marketing. He would hire someone in his office to do the operations. Okay. I'm glad with the with the managing. The flexibility. Yes, exactly. Sí. Bueno, Yeah, el dueño le estaba preguntando a Annie cuál es el rol, cuál es el día a día del franquiciado. Y nos contaba que en realidad tienen 2 roles. Pueden hacer la parte comercial, la parte de networking, crear relaciones, hacer los assessments con las personas que van a necesitar el cuidado. Básicamente un rol comercial, un rol de crear relaciones. El otro rol a las personas que por ahí que no les gusta mucho este rol es la parte operacional, ¿no? Necesitan ser buenos organizando la oficina, manejando a los empleados. Así que esto está bueno porque a veces nos llegan clientes que les gusta la parte comercial y hay personas que no. Así que en este modelo de negocio tienen el chance de elegir el rol y cuando le preguntamos cuál es el perfil de un candidato ideal acá, nos dicen que tiene que ser alguien motivado, alguien que
que tenga mucha iniciativa, no es necesario experiencia en la industria médica, eso está bueno, acuérdense que no es necesario que tenga experiencia en la industria médica, que sean competitivos, obviamente que atiendan bien y rápidamente, que tengan la personalidad empresarial, que quieran hacer una diferencia, esto es bien importante. Porque este negocio no es para todos. En realidad, si van a trabajar con viejitos, si van a tener que hacer estas coordinaciones de lo que estas personas necesitan como tener pasión y también paciencia con este modelo de negocios. Necesitan la habilidad de poder manejar y motivar equipos de trabajo. Si tienen experiencia en el pasado de haber manejado negocios, pequeños negocios, departamentos, experiencia en ventas corporativas, han sido ejecutivos de algunas compañías grandes, nos dice que ayuda. Y si les gusta el marketing también. Okay. ¿Se me pasó algo o no? No. Ok, los cuadritos de los números. What about licenses? Yes. Does the business owner need a specific license to run this business? Yes. So there is a licensing requirement. Every state is different. So they will need what's called a home care license. The processing time varies per state. It's anywhere from 30 to 90 days to get that license. So our team will have that new franchisee start that application process as soon as they would sign on with us. So we can get the ball rolling, get their license figured out by the time they open up their office. Okay, so then that will mean that the office, may require 30 to 90 days to be up and running because they need a license. Okay. Yes. Yeah. So on average, we typically see franchisees open their location within 90 days. We have them do online training with an operations manager that's a corporate employee. They'll do online training. And then they'll come to an in-person 7-day training at our office in Towson, Maryland. After that, we typically have them open within 2 weeks, and we send out an operations manager to their location. They're going to actually train them hands-on, make sure that they're ready to go, ready to open up their office. That's good. Ok, bien. Ani hablaba de la licencia que se necesita, que más o menos tarda entre 30 y 90 días en salir. Y normalmente a partir de que está recién la licencia es que se requiere la locación. Con lo cual, entre que se hace todo el training, el inicio del training, que comentaba también que es parte online y es parte también en las oficinas, en corporate office de ellos. Entre que se hace el training y sale la licencia, ahí estás también rentando el lugar y bueno, medio como que todo sale de la mano ahí entre los 30, 90 días. En 2-3 meses ya estás corriendo el negocio. Muy bien. Yeah. So that's fairly quick. También Yes, una de las cosas que nos decía acá es que tienen entrenamiento en línea, después van al corporativo que quede en el estado de Maryland, van a estar ahí por una semana y después el corporativo va a ir al territorio de ustedes a poder ayudarles a hacer el lanzamiento, ayudarles con la parte operativa, con todo lo que sea requerido, pero sí, literalmente dice que 2 semanas después que completen el entrenamiento, claro está, con la licencia válida, que es una licencia que se llama Home Care License, una licencia para poder brindar servicios en los hogares, o sea, no es una licencia que tenga nada que ver con el área médica, etcétera. Bueno, hay que aplicar, esperar el tiempo, armar la oficina, completar el entrenamiento y ya está. Ani, is there anything, okay, so now let's talk about, because you guys have competition. So, and what is the difference? What do people should look into your franchise versus the competition out there? Yes, there is competition out there. We stand up very well to competition. Different programs that are proprietary to senior helpers that really help us stand out. One is our life profile assessment tool. That is a software that our team has engineered, and we have an application too. What we've done with that is we've gathered over 20 years of research and data.
And we've taken that and looked at the different reasons that seniors end up in the hospital. So we're able to then score them off of an application that the franchisee or their office team has on their laptop or tablet. It's a 150-point scoring system. It will then put out a score, hey, at this current state without any care, you're 80%, you're a high risk for a fall or hospitalization, readmission. We can then show them if you have 20, 30 hours of care per week, we can significantly reduce a hospitalization. So it's pretty impressive. We then have what's called a smart care plan that we tailor to each client. So no other home care company has that. It really shows a lot of value too with the family members on why we're recommending the amount of care too. Another thing that really helps our brand stand out is that we have such a great marketing team that really helps you market your business. They're very hands-on, they're very involved, and you're getting that ongoing support. And it is just amazing the stuff that they are creating on social media, on owners' websites. They're doing email campaigns, online marketing, and all that is running behind the scenes for each franchisee. So they can really focus on growing their business. So that's another huge differentiator with the Senior Helpers brand. It's just that amazing marketing support and even operational support too, because we really want to keep our franchisees open. And we have a 98% success rate. When we open someone, we make sure that they stay open. That's neat. That's a good statistic. Yeah. So, Annie nos decía que, ¿cuál es la pregunta de Yeliv? Era, ¿por qué deberíamos ir con Senior Helpers en vez de alguna otra marca que está en el mercado? Y nos dio, digamos, dos razones muy importantes. Una es todo el marketing, el esfuerzo que hace la compañía es muy grande. No solo, digamos, y bueno, todo esto es como detrás de escena, ¿no? Y trabajan, digamos, puntualmente también para cada franquiciado de acuerdo a la necesidad. Y también habló de todo el soporte en la parte de operaciones, que no, digamos que no todas las franquicias lo dan de esa forma. Y la otra, Yoli, te la dejo a vos. Sí. Bueno, tienen unas plataformas propietarias que ellos han creado. Uno de ellos se llama Life Profile Assessments, porque están accesando el riesgo de que el anciano se vaya a lastimar, se vaya a caer. Entonces les están dando como esa ayuda, y de acuerdo a eso también se pronostica cuántas horas o qué tipo de ayuda necesita el adulto mayor. Así que les sirve tanto a ellos como para, digamos, vender sus servicios, pero también para los familiares del adulto mayor, para que vean qué está pasando con el adulto mayor y cuáles serían sus riesgos, ¿no? También pronostican con estas plataformas hospitalización y cosas así, y tienen técnicas y tienen ayuda para poder reducir, ¿no?, que vayan a ser hospitalizados antes, cosas así. Annie, we thank you so much for being here. Are there any other important things that people should know about Senior Helpers? Yes, thank you both so much for having me. It's always such a pleasure to work with you, and I really appreciate it. One other thing that I'm always so excited to share is last year, I had the opportunity to take a franchise candidate through our discovery process. She has been open for a year, and she has 7 office staff. She has over 80 caregivers, and she's done $1 million in revenue in just the first year. So I love to share that because I'm so proud of her. And I'd love to help more candidates just experience business ownership and that wealth where she's been able to make back the money she's invested just in that first year, which is so amazing. Yeah, that's amazing. So now a question came up.
when people are going to give the care, do they go, just one person goes, or do they go in teams or 2 or 3 people? How does that work? So typically it's just one caregiver that goes. You'll have someone do that in-home assessment, make sure that it's a safe situation to send an employee in. And then it's typically one person that goes. However, we do sometimes care for elderly couples. If it's a couple, you may have two caregivers that come. It really depends on what level of care they would need. And are these elderly, do they live alone, or do they also live with other family members? So sometimes they live alone. They're all by themselves. Sometimes they do live with other family members. We find out all the time when someone is caring for their family member, it's typically someone like you or myself, where we're working a full-time job. We may have children, and then you're trying to care for mom and dad, mornings, evenings, and it does become exhausting on that family caregiver. So we come in, we help out, we get them ready for the day. Got you. And are there people, what is the percentage of elderly that need 24/7 care? So I'd say it's probably around 25% of our clients need 24/7 care. So if you have someone that has dementia and they're living alone, typically you cannot have them living by themselves because they can wander. So that's a scenario where they need full-time care. Another one is if it's someone that's a high fall risk, they will also need 24/7 care. And one question there, if you have a 24/7, like you have to take care of the people, and then the question is, how about the medication and all that in that cases? How you handle it? So you have a nurse separately or something like that? How usually they handle this situation? So how that typically works is it's typically shift work where our caregivers they're going to alternate shifts. And then as far as like medication, we can provide medication reminders where we lay the medication in front of them, give them a glass of water, let them know, hey, it's time to take your medication. We just can't administer that medication. So if it's someone who maybe is on hospice care and may need IV therapy, they'll probably have to have an RN that comes in too. And that would typically be covered by insurance because that's a medical need. Okay. Okay, so at times they may run into a nurse, provided that the company that they are there. Okay. Yeah. Okay. Bueno, ahí nos contaba Ani que el 25% de los clientes que ellos atienden son personas que necesitan apoyo 24 horas, 7 días a la semana. Normalmente son personas que tienen demencia o que tienen mucho riesgo a caerse, así que necesitan acompañamiento 24/7. Y también, ahí le preguntaba a Alex, ¿qué pasa si el adulto mayor necesita administración de medicina? Bueno, le pueden ayudar a tomarse una pastillita, obviamente, pero no le pueden administrar inyecciones ni cosas así. En este caso, un enfermero, una persona por otra compañía, no con esta franquicia, tendría que venir alguien con sus licencias, un enfermero en este caso tendría que venir a encargarse de eso, porque volvemos a repetir, esta franquicia no hace nada médico, solamente hacen acompañamiento y ayuda a los ancianos. I think we're good, Alex. ¿Tienes alguna pregunta? Yes, I have one. ¿Cuál? Dale. One question, Annie. Approximate. I know you cannot say like numbers, like a percentage and all that, but a window, how is the net profit approximately? Like we have a 1 million revenue, and then how approximately a franchisee can expect to get in the pocket? Yes, Alex, great question. So I have to dance around that question a little bit. So they knows. Yeah. So that franchisee, aside from profiting, they will also be paying themselves a salary. So they'll pay themselves a salary and then also take money out of the business. And that can range anywhere from the low end being 20% to the high end being around 30% profit. Okay. Yeah, that's They're good. taking a salary on top of that too. Oh, okay.
Ok. So, el margen de ganancia aproximadamente va entre un rango de un 20 y un 30%, y también tomando, digamos, el salario del dueño. Ahí. Sí, Bien. sí, sí. Son buenos márgenes para la industria. Sí, claro que sí. Ahí nos contaba Ani hace un ratito que tiene una clienta que se unió al sistema el año pasado y en un año pudo llegar al $1.000.000 en ventas, que hoy en día tiene 7 empleados esa unidad de negocio y tiene 80 personas que van a dar el cuidado. Entonces, para que tengan una idea de que para llegar también a esa facturación de $1 millón van a necesitar un equipo de trabajo un poquito más grande. Claro está, acá como nos dijo esta franquicia, y muchas franquicias les ayudan porque se sabe que lo más crítico de cualquier negocio es la contratación de los empleados y obviamente que los empleados den un buen servicio. Así que eso que no los intimide, pero sí sepan la realidad, que obviamente hay que acostumbrarse a tener un equipo de trabajo bastante grande, y las personas que están buscando la visa, obviamente al consular le va a fascinar que alguien pueda proveer 80 puestos de trabajo con su emprendimiento. Ahí nos preguntaban territorios disponibles. Andrés, preguntabas ahí. Tienen territorios en casi todos los Estados Unidos, así que por eso no te preocupes. Acuérdate que acá cada territorio incluye 30,000 personas. Si te das cuenta, adultos mayores. Si te buscas cuánto adulto mayor en los Estados Unidos, está reventando. Así que vas a poder conseguir un buen territorio cerca o en el área que estás deseando hacer negocios. Annie, somebody was asking about availability of territory, so I was just explaining that you guys have plenty. And yeah. Annie, I think we're good for now. We thank you so much. We like this business model. That's why we invited you. We enjoy meeting you in Orlando, and we look forward to doing business with you. I know that our clients are going to be in good hands. Como conocieron los que están viendo a Annie, una chica bastante dinámica, bastante profesional, con mucha experiencia. Así que avísennos las personas que están interesados en el cuidado de adulto mayor. Así como mencionamos muchas veces, no todo es para todos. En la industria del adulto mayor hay franquicias que hacen muchos servicios, otras que hacen médico, otras que no hacen médico, otras que dan seguros, otras no. Los números son interesantes, los márgenes, así que están más que bienvenidos de contactarle a Alex o a mí y nosotros le vamos a poder presentar a las mejores franquicias para ustedes. Espero que estén bien, chicos. Les mando un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Gracias por vernos. Annie, thank you, Annie. So much. Thank you, Alex. Thank you so much, Franchise Connectors. I love working with you guys. It's such a pleasure, and I'm excited to continue working with you both. I appreciate you having me today. We'll see you in October at the IFTG. Yes, I cannot wait. It'll be so good to see you both. Great seeing you. Cuídense todos. Have a good night. Have a good night. Take care. Buenas noches. Bye. Cuídense. Gracias, Alex. Gracias a todos. Abrazotes. Gracias.